दूध है, आंखें हैं अश्क बार तो लब पर दुरूद है। ओ शाख तेरे लेके, ओ शाख तेरे लेके ये नजराने आ गए। ऐ शम्मा देख फिर तेरे परवाने आ गए। बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए। बांधे रहेंगे खिदमते इस्लाम पर कमर, बांधे रहेंगे खिदमते इस्लाम पर कमर। तेरे हुजूर अहद, तेरे हुजूर अहद ये दोहराने आ गए। तेरे हुजूर अहद ये दोहराने आ गए। ऐ शम्मा देख फिर तेरे परवाने आ गए। बंधन तमाम इस्लाम अहमदियत, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हजरत खातमुल अंबिया, मोहसिने इंसानियत, रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की खिलाफते अहमदिया, खिलाफते अहमदिया, हजरत अमीर अल-मोमिनीन, हजरत अमीर अल-मोमिनीन, हजरत खलीफतुल मसीह खामिस, हजरत खलीफतुल मसीह खामिस, जलसा सालाना जर्मनी, जमात अहमदिया डॉइचलैंड, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, नारे तकबीर, इस्लाम अहमदियत, इस्लाम अहमदियत, हजरत खातमुल अंबिया, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, जमात अहमदिया डॉइचलैंड, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, MTA, नारे तकबीर, नारे तकबीर। Assalamu alaikum warahmatullah. Please be seated. Big translator for Arabs. Those who do not know English. Yes, everybody has a headphone. We'll start with the recitation and then Saeed Gessler Sahib, Tilawat and translation. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Es folgt die deutsche Übersetzung der Suratul Nur, das Licht, Vers 36. Im Namen Allahs, des immer Gnädigen, des immer Barmherzigen. Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Das Gleichnis seines Lichts ist wie eine Nische, worin sich eine Lampe befindet. Die Lampe ist in einem Glas. Das Glas ist gleichsam ein glitzernder Stern, angezündet von einem gesegneten Baum, einem Ölbaum, weder vom Osten noch vom Westen, dessen Öl beinahe leuchten würde, auch wenn das Feuer es nicht berührte. Licht über Licht. Allah leitet zu seinem Licht, wen er will. Und Allah prägt Gleichnisse für die Menschen, denn Allah kennt alle Dinge. ये स्पीचेस दर्शकों ने अनाउंस करना। Sehr geehrte Damen und Herren, unser erster Ehrengast, der heute zu uns sprechen wird, ist Herr Ali Basch. Er ist Mitglied des Landtags in Nordrhein-Westfalen, Mitglied der Grünen-Fraktion und ist zuständig für den interreligiösen Dialog. Herr Basch war schon öfters in unseren Veranstaltungen, ist ein sehr guter Freund der Jamaat und wir freuen uns, dass er heute zu uns ist. Ich bitte nun Herrn Ali Basch um sein Grußwort. Assalamu alaikum. Sehr geehrter Herr Khalif Mirza Masih Ahmad, sehr geehrter Herr Vorsitzender Abdullah Wagis Hauser, verehrte Gemeinde, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal sehr herzlich für die Einladung zu Ihrer Jalsa Salana hier in den Messehallen in Karlsruhe
bedanken. Es ist für mich bereits das zweite Mal, dass ich hier sein kann und die Ahmadiyya Muslim Jamaat in ihrer ganzen Bandbreite und in ihrer Pracht hier mit erleben zu dürfen. Die Einladung ehrt mich und es ist für mich ein positives Zeichen, dass Sie als Gemeinde sich jedes Jahr mit so einer großen Veranstaltung auch der nicht-muslimischen Öffentlichkeit und anderen Gruppen öffnen. Ein ganz großes Lob für die Organisation, die wie immer perfekt ist und wo ich ganz großen Respekt vor habe. Ich glaube, es ist nicht einfach, so eine Riesenveranstaltung mit so vielen Menschen hier in den Räumlichkeiten in der Messe Karlsruhe zu organisieren. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat setzt sich für verschiedene wohltätige Zwecke ein. Das gesellschaftliche Engagement in der Flüchtlingspolitik, aber auch der interreligiöse Dialog sind zwei Merkmale ihres Engagements. Dieses ist vorbildlich und soll auch zur Nachahmung anregen. Sie wissen, dass wir in ziemlich gespannten Zeiten leben. Wir erleben momentan auch durch den Zuzug von Geflüchteten aus dem Krisengebiet in Syrien und Irak, aber nicht nur da, sondern auch aus den Krisengebieten Libyens, aber auch aus Pakistan und Afghanistan, dass Menschen bei uns hier Schutz und Hilfe suchen. Wir wissen, dass ein großer Teil der Menschen in Deutschland hilfsbereit ist und sich auch engagiert. Aber wir haben eine politische Diskussion, die nicht immer fair verläuft und die vor allen Dingen auch ins Populistische abgleitet und vor allen Dingen in Geflüchteten, aber auch, und hier muss man es auch nochmal erwähnen, bei Muslimen dementsprechende Themen hervorbringt. Deshalb ist es wichtig, dass wir zusammenhalten gegen Hass und gegen Ausgrenzung, wie heute in Berlin bei der großen Demonstration Aufstehen gegen Rassismus, wo Musliminnen und Muslime zusammen mit Christen, jüdischen Menschen, aber auch mit Menschen anderer Weltanschauung und anderen Glaubens hier zusammenkommen, um gegen Hass und Ausgrenzung zu demonstrieren. Und wir werden im nächsten Jahr im Wahlkampf, im Bundestagswahlkampf, aber auch bei den Landtagswahlen sehen, dass wir diese Auseinandersetzung friedlich und demokratisch führen werden gegen alle Leute, die diese Auseinandersetzung halt eben nicht friedlich und demokratisch führen wollen. Ich kann Ihnen an dieser Stelle nur mein Lob aussprechen, weiter den Dialog zu suchen mit der Öffentlichkeit, aber auch dementsprechend auch zu informieren über den Islam, der immer mehr im Brennpunkt steht. Machen Sie so weiter und ich wünsche Ihnen an dieser Stelle auch für die Veranstaltung hier in Karlsruhe weiterhin ein gutes Gelingen, viele anregende Gespräche und natürlich an dieser Stelle Gottes Segen. Herzlichen Dank. Assalamu alaikum. Der zweite Gast, der Ehrengast heute heißt Frau Krupper. Sie vertritt heute das Bundesland Thüringen. Sie ist Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge des Freistaates. Die Regierung in Thüringen hat uns bei unserem Vorhaben, in Erfurt eine Moschee zu bauen, sehr unterstützt. Wir sind auch deshalb der Frau Krupper und der Regierung in Thüringen sehr dankbar. Ich bitte nun Frau Krupper um ihr Grußwort. Eure Heiligkeit, sehr geehrte Amir, sehr geehrte Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde, insbesondere auch der Gemeinde in Thüringen, sehr geehrte Damen und Herren, die Sie an dieser Veranstaltung teilnehmen. Mir ist als Beauftragte des Freistaates Thüringen für Migration, Integration und Flüchtlinge die große Ehre zuteil geworden, Ihnen ein kurzes Grußwort zu übermitteln. Zuallererst möchte ich mich im Namen der Thüringer Landesregierung für die vielfältige Unterstützung der Ahmadiyya-Gemeinde in Thüringen und hier besonders bei Herrn Suleiman Malik bedanken, die Sie ehrenamtlich im Bereich der Flüchtlingsarbeit geleistet haben. Wir haben alle noch die Situation vor genau einem Jahr vor Augen, die zu einem ungeahnten Anstieg der Flüchtlingszahlen auch in Thüringen führten.
Diese Herausforderung konnte die Thüringer Landesregierung nicht alleine bewältigen. Viele haben geholfen, aber auch insbesondere die Ahmadiyya-Gemeinde half uns auf sehr vielfältige Art und Weise. Sie leistete beispielsweise und leistet es heute noch medizinische kostenlose Hilfe für Flüchtlinge. Sie hat Gemeinschaftsunterkünfte mit Sportmöglichkeiten versorgt und vieles, vieles mehr für uns getan und für die Flüchtlinge in Thüringen. Für uns in Thüringen, einem ostdeutschen Bundesland, ist es aber ganz besonders wichtig, die Aufklärung über den Islam voranzutreiben. Mit einer Islamausstellung und verschiedenen anderen Aktionen, auch bei der Mitarbeit im Bündnis für Menschlichkeit, hat die Ahmadiyya-Gemeinde bei uns viel für das Verständnis für den Islam beigetragen. In Thüringen ist die Angst vor dem Islam, sind die Vorurteile gegen den Islam und sogar leider der Hass gegen Muslime recht weit verbreitet. Diese Einstellung zeigt sie sich in der heftigen und wirklich auch beschämenden Auseinandersetzung im Rahmen des geplanten Moscheebaus in unserer Landeshauptstadt Erfurt. Im Namen der Landesregierung darf ich Ihnen sagen, wir begrüßen Ihr Bauvorhaben sehr und hoffen, dass Sie bald den Grundstein für Ihre Moschee in Erfurt legen können. Wir haben keinen Zweifel daran, dass Sie eine Moschee für die Ausübung Ihres Glaubens in Erfurt brauchen. Noch eine letzte Anmerkung sei mir erlaubt. Wir sprechen in dieser Zeit viel über Integration. Integration passiert, wenn verschiedene Religionsgemeinschaften ihrem jeweiligen Glauben nachkommen können, ohne Hass und Verfolgung befürchten zu müssen. Liebe für alle und Hass für keinen. Das ist ein Motto ihrer Religionsgemeinschaft. Und dieses Motto könnte auch die Überschrift für ein wirksames Integrationskonzept in unserem gemeinsamen Deutschland sein. Ohne Toleranz kann Integration nicht gelingen. Es ist Ihre Religionsgemeinschaft, die in Deutschland schon fast 100 Jahre Integrationsgeschichte geschrieben hat. Darauf können Sie wirklich stolz sein. In diesem Sinne danke ich Ihnen für das Wort zu Ihrer Veranstaltung und wünsche Ihnen noch ein schönes Jalsa Salana. Bleiben Sie bitte jederzeit behütet auf Ihrem Weg. Herzlichen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der dritte Ehrengast heute ist Frau Kerstin Griese. Sie ist Mitglied des Deutschen Bundestags und gehört der SPD-Fraktion an. Sie ist Beauftragte ihrer Partei für Religionsgemeinschaften und Kirchen. Frau Griese hat auch im Bundestag den Vorsitz über den Ausschuss für Arbeit und Soziales. Ich bitte nun Frau Griese um ihr Grußwort. Eure Heiligkeit, Khalif Mirza Masih Ahmad, sehr geehrter Herr Bundesvorsitzender, Herr Wagishauser, liebe Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde, liebe Gäste. Vielen Dank für die Einladung zu dieser beeindruckenden Jalsa Salana hier in Karlsruhe, zu diesem großen Treffen der Ahmadiyya in Deutschland. Ich freue mich, dass ich als Beauftragte für Kirchen- und Religionsgemeinschaften der SPD-Bundestagsfraktion ein Grußwort sprechen kann und ich überbringe Ihnen die Grüße und die guten Wünsche der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Es ist gut, dass es in Deutschland viele verschiedene Religionsgemeinschaften gibt und auch unterschiedliche Ausprägungen des Islam. Und besonders in diesen schwierigen Zeiten, in denen es auch hier in unserem Land Hetze gegen Muslime gibt, ist es ein wichtiges Zeichen, dass Sie Ihre Religion hier selbstbewusst, friedlich und öffentlich leben. Ich danke Ihnen dafür und sage Ihnen, wir sind ganz klar auf Ihrer Seite. Die SPD stellt sich gegen
Islamhass, stellt sich gegen Rechtsextremismus, überhaupt gegen Hass auf andere Menschen. Und gerade die Ahmadiyya, sie haben ja mit ihrem Motto, was wir da vorne sehen, Liebe für alle, Hass für keinen, immer für Toleranz und für das friedliche Miteinander geworben, und sie leben das. Ihre schon so lange in Deutschland verwurzelte Gemeinde trägt entscheidend zum friedlichen Zusammenleben in unserem Land bei, und dafür danke ich Ihnen. Die vielen im letzten Jahr und in den Jahren davor zu uns gekommenen geflüchteten Menschen haben ja eine neue Debatte über Integration in Deutschland angeregt. Und bei der Frage, wie Integration gelingt, spielt auch die Religion eine Rolle, denn die Menschen kommen ja mit ihrer Religion. Religion vermittelt Wertvorstellungen und kann beim Ankommen in einer neuen Gesellschaft helfen. Manchmal, und auch diese Extremismen erleben wir, kann Religion aber auch gegen Integration wirken und zu Isolation oder Parallelgemeinschaften führen. Und deshalb ist es so wichtig, dass sich die muslimischen Gemeinden in Deutschland, dass sie sich als Ahmadiyya hier engagieren, dass sie auch für Flüchtlinge Halt bieten, dass sie den Flüchtlingen, die zu uns kommen und muslimische Gemeinden suchen, eine Heimat bieten und dass sie auch gut beraten. Ich denke, wir müssen in diesen Zeiten zusammenhalten gegen Rassismus, gegen Hass, gegen religiösen Fundamentalismus. Und ich weiß, Sie wissen viel besser als ich, die Anhänger der Ahmadiyya werden in einigen Ländern der Welt verfolgt. Und Sie wissen, welche schrecklichen Auswirkungen die Verfolgung von Menschen aufgrund ihrer Religion hat. Gewalt im Namen der Religion missachtet die Kernbotschaften der Buchreligion. Und ich freue mich sehr, dass sich die Ahmadiyya-Gemeinde so aktiv für universelle Menschenrechte und für den Schutz von Minderheiten einsetzt. Ihre Gemeinschaft zeigt uns, dass wir in diesem Land multireligiös miteinander leben können und dass auch verschiedene Richtungen des Islam hier leben können. Ich hoffe, dass wir eine Entwicklung haben, wo sich diejenigen durchsetzen werden, die unsere Gesellschaft zusammenführen und nicht diejenigen, die sie spalten wollen. Und ich danke Ihnen für Ihr Engagement für den Zusammenhalt. Ich habe gelesen, dass Sie auch sehr deutlich die AfD kritisiert haben. Vielen Dank dafür, denn das, was die machen, ist Ausgrenzung und Spaltung und eben nicht Zusammenführen. Wir haben noch viele Aufgaben vor uns. Es muss noch einiges geschehen, damit Islamunterricht in allen Bundesländern stattfindet. Sie haben ja in Hessen als erste Religionsgemeinschaft die öffentliche Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Aber das wird noch weitergehen. Wir brauchen noch mehr Ausbildung von Imamen in Deutschland. Wir müssen auch noch mehr dafür tun, damit die Pflege älterer Menschen zum Beispiel religions- und kultursensibel stattfinden kann. Ich glaube, Integration von Menschen, die in Deutschland ankommen, kann gelingen. Und dazu gehört eben auch, dass wir eine multireligiöse Gesellschaft sind. Aber auch die Anliegen von denen, die hier schon lange leben, müssen ernst genommen werden. Und es geht um beides. Es geht darum, dass unser Land Heimat für diejenigen bleibt, die hier aufgewachsen sind, und Heimat für diejenigen wird, die zu uns kommen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, sehr für Ihr gesellschaftliches Engagement weltweit und besonders in Deutschland. Neben den spirituellen Impulsen ist das eine wichtige Leistung für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, für Bildung, für Gleichberechtigung von Frauen und Männern und für den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft, und das ist wichtiger denn je. Ich wünsche Ihnen eine gute Veranstaltung hier, ein schönes Treffen, ein fröhliches Miteinander. Alles Gute und Gottes Segen für Ihre Arbeit. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم All the distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace and blessing of Allah be upon you all. With the grace of Allah, the Ahmadiyya Muslim community, Germany, is once again holding its annual convention here in Karlsruhe. These 3 days are of great
significance and importance to the Ahmadiyya Muslim community and those Ahmadis who are participating as they have gathered here together with the intention of increasing their spirituality and religious knowledge. Yet, as we join here today, it is an undeniable fact that the world's peace is teetering on a knife edge. With each day that passes, we witness increasing conflict and uncertainty across the globe. It is a strange and tragic paradox that even though we are more connected than ever before, we are actually growing ever more distant by the day. Notably, the stability of Europe has markedly deteriorated during the past year, following the vast influx of refugees from Syria and Iraq, and also because of the various terrorist attacks that have taken place recently. Undoubtedly, the evil acts conducted by so-called Muslim terrorist groups or by certain extremist individuals is causing untold damage to society and increasing the fear of Islam in the minds of the white republic. Given all of this, I am sure that there will be some people who are concerned and fearful of the fact that thousands of Ahmadi Muslims have gathered together this weekend for their annual convention. Whilst this convention has been taking place for many years, previously most of the members of the general public were not aware of it. Now, because of the prevailing circumstances, awareness of this event will have increased, and some people will be suspicious or fearful of the fact that so many Muslims have assembled together in one venue. Indeed, some of you seated before me will also have reservations and misgivings, and so your attendance, in spite of such fears, is extremely noteworthy and testament to your good nature. You have exhibited exemplary courage by attending an Islamic religious function at a time when the media's portrayal of Islam and false propaganda has given rise to the belief that Muslims are all terrorists and extremists. Your presence also proves that despite the misinformation and propaganda, you hold a positive and sympathetic opinion towards Ahmadi Muslims. For this gesture and demonstration of friendship and goodwill, I am extremely grateful to you all. There may also be people attending who, in spite of harboring fears about Islam, have come here out of curiosity. I thank all of them as well and commend them for their willingness to learn about Islam and their interest in this event. Anyway, before proceeding any further, let me take this opportunity to reassure all of our guests that the Islam commonly portrayed in the Western media is not in any way an accurate reflection of its true teachings. Islam is not, God forbid, a religion that promotes extremism or violence. Rather,
It is a religion that advocates peace, tolerance, and justice at all levels of society. Unquestionably, there are some Muslim groups or individuals who are perpetrating the most heinous possible acts in the name of Islam. Yet, rather than serving Islam, all they are achieving is to defame it by violating the true teachings. In complete contrast to the extremists, the Ahmadiyya Muslim community is an entirely peaceful religious community that seeks to spread tolerance, reconciliation, and freedom of belief throughout the world. However, do not think that we have adopted a new interpretation of Islam or have modified its teachings in any way. The sole reason we are peaceful, the sole reason we care and love mankind, and the sole reason we seek to heal the deviants that have beset the world is because, and only because, we follow the teachings of Islam. And it is due only to the fact that we have understood the true meaning of the Holy Quran, that we Ahmadi Muslims seek to live our lives in this peaceful fashion. Everything we say and do is inspired by what we have learned from the Holy Quran and from the practice of the founder of Islam, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upon hearing this, many of you will question that if Islam is so peaceful, then why is it that Muslim extremist groups are wreaking havoc both in the Muslim world and increasingly in the West as well? Why are they mercilessly killing innocent people? Fresh in your mind will be the despicable attacks that have taken place in France and Belgium during the recent past. And above all, you will have been enormously distressed and alarmed by the spate of attacks that have taken place here in Germany during the past few months. For example, in May, there was an attack at a German railway station, followed by an even bigger attack on a train in July. Similarly, there have been attacks of refugees and by refugees and failed asylum seekers in different cities during recent weeks. Innocent people have lost their lives or been badly injured. Naturally, such attacks have frightened members of the public and instilled a fear of Islam within the hearts and minds of the locals. It is a tragedy of the highest scale that these attacks are being associated with Islam, because such atrocities are the polar opposite of what Islam stands for. Islam is that religion which has outlawed in the strongest possible terms the killing or infliction of harm upon innocent people. Yet the terrorists who claim to act in Islam's name are guilty of targeting innocent and defenseless people. They are slaughtering blameless individuals who have never waged any war or sought harm to anyone. And of course, the height of this brutality was the beheading of an elderly priest in
a French church recently. Under any circumstances and in any age, such brutality is entirely without justification and beyond comprehension. If some Western governments have assisted Muslim governments fighting against rebels or groups in their own countries, it does not give the license to export their hatred and evil activities to the Western world. Such people should look at and heed the example of the founder of Islam, sallallahu alaihi wasallam. History bears witness to the fact that the wars fought in early Islam were forced upon Muslims and were entirely defensive in nature. Yet, even under such circumstances, the Holy Prophet ﷺ laid down extremely strict rules of engagement for Muslim soldiers to follow and abide by. For example, he commanded that no church or place of worship and no priest or religious leader was ever to be targeted. Furthermore, he taught that no woman, child, or elderly person was ever to be attacked. He even went as far as to say that during state of war, the Muslims should endeavor to protect the environment, and so no trees were to be felled. When the teachings of Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam are so clear, how could it ever be permissible for Muslims to murder or harm innocent people living thousands of miles away from conflict zones? The truth is that such attacks are not justified and never will be. As I have mentioned already, even in a state of war, there are extremely strict rules of engagement laid down by Islam. For example, chapter 8, verse 68 of the Holy Quran states that only those directly engaged in warfare may be taken as prisoners. And so, even during a war, a Muslim is not permitted to imprison anyone with whom he is not in direct combat, never mind to kill them. Yet today, Muslims are engaging in suicide attacks or other terrorist activities in which they are brutally murdering innocent people living in towns and cities thousands of miles away who had no quarrel or knowledge of them. Such abhorrent and unspeakable acts serve only to defile the teachings of Islam. Whosoever is engaging in such a war, in such a way, whether as part of a group or as a lone individual, is not following Islam. Rather, they seek only to serve their own personal interests or to fulfill the selfish interests and ambitions of their leaders. Nonetheless, whilst it cannot be denied that the greatest cause of today's disorder and cruelties lie in the Muslim world, it would be wrong, in my opinion, to absolve all other parties of blame entirely. Certain Western governments and major powers have also made mistakes and have instigated unwise and unjust policies in terms of their relationship with Muslim countries that have led to a negative and extreme reaction amongst some segments of the Muslim world. Such foreign policies have created
instability and sowed division, paving the way for extremism and terrorism to flourish. A direct consequence of this state of affairs has been the sudden influx of huge numbers of refugees into Europe. This influx has already inspired fear and panic amongst the local people. Whilst the willingness of certain countries, especially Germany, to provide refuge to them has been a show of kindness, solidarity, and compassion. The truth is that it is not easy to absorb so many people, and there are inherent risks and dangers involved. Indeed, as a result of the refugee crisis, Europe has instantly become a more dangerous and unstable place, as it has created an opportunity for terrorist groups to send their members to this continent posing as refugees. Apart from any attacks they themselves are involved in, such extremists also seek to spread their networks of terror by radicalizing Muslims already living in this part of the world. They take advantage of their personal frustrations and incite them to launch suicide attacks or other atrocities here. Tragically, we have already seen examples of this in recent months. Furthermore, another negative consequence of the refugee crisis has been the hardening in attitude towards immigrants across Europe. In many countries, we are seeing far-right nationalist parties gaining influence and popularity. The same is true here in Germany, where it is obvious that the compassion and warmth that the majority of this nation displayed a year ago towards the refugees has rapidly declined and been replaced by a combination of fear and hostility towards the immigrants. Various media reports and surveys substantiate the fact that much of the population now considers the willingness of the German government to open its borders last year to be a serious mistake. This shift in attitude is worrying, and in particular, the subsequent rise of nationalist parties is a cause of deep concern and a threat to the nation's peace and security. A prime example of this was the attack at a shopping center in Munich in July, when a number of young people were killed. The attacker in that tragic event was later identified as a far-right sympathizer. This is an extreme example, but even at a general level, there is no doubt that people are increasingly fearful and concerned about the effects of mass immigration. Local people feel a sense of injustice and anger that immigrants are taking benefits from the German state, funded by the German taxpayer. Further, there is a belief that such immigrants deriving benefits from the state are not loyal or sincere to Germany and actually seek it harm. There is no doubt that we are passing through extremely precarious and volatile times, and so it is imperative that the authorities do not take these matters lightly.
Rather, the government must take urgent action to try to calm the situation before it spirals out of all control. It should implement policies through which the rights of German citizens are protected and not affected in any way. The authorities should also seek to help genuine immigrants settle here and to stand upon their own 2 feet. On many occasions, I have said, most recently in Sweden earlier this year, that immigrants should not simply take benefits from the country they migrate to. Rather, they should be encouraged to enter the labor force and actively contribute to society as soon as possible. In my view, this would have an instantly positive effect and would lessen the perilous gulf that is opening up between existing citizens and immigrants. Furthermore, you cannot disregard the threat of terrorists or extremists entering this country, and so the authorities must ensure they do everything possible to protect the people of this nation and to identify those who seek to harm it. Wherever and whenever someone uses his religion to justify cruelty or injustice, or to usurp the rights of others, or to act against the state, it is certainly the responsibility of the government and authorities to firmly put a stop to such activities. In terms of establishing peace in the world, I have highlighted time and time again the importance of justice and equality. And indeed, Islam states that the key to peace is justice and fairness at all levels of society. Moreover, Islam does not only call for justice, but also outlines the standards of justice required. Thus, chapter 5, verse 9 of the Holy Quran states that the person should treat even his worst enemies and opponents with fairness, and that the enmity of any nation or person should never incite a person to disregard the principles of fairness and justice. It is our belief that the perfect manifestation of this teaching was the founder of Islam, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And so, let us look at his example. Once, some Muslims killed 2 opponents of Islam who they considered to be a threat. However, before they were killed, the opponents had entered the confines of the sacred mosque in Mecca in order to seek refuge. Upon being informed of this incident by the opponents of Islam, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam admonished the Muslims involved in the strongest terms and deemed their acts to be a great injustice and cruelty. And according to the prevailing Arab custom, he immediately ordered for blood money to be paid to the relatives of the deceased. This is the practical example of the Quranic teaching that a person should treat even his enemies with justice and fairness. Hence, when a matter came to the Holy Prophet ﷺ for judgment, he did not consider who was his follower and who was his opponent. Rather, the Prophet of Islam, peace and blessing of Allah be upon him, looked only at what was right
what was fair and what was just. This is the outstanding standard of justice that Islam requires from all Muslims. And so, let it be clear that attacks on innocent people who have done no wrong, whether in stations, trains, clubs, or anywhere else, are completely unjustifiable and must be condemned in the very strongest possible terms. I have just quoted one example from the history of the early Islam, but there are countless others that testify to the magnificence of Islam's teachings. Based on these Islamic teachings, the Ahmadiyya Muslim community has always remained firm in its belief that no one has the right to take the law of the land into his or her own hands. Certainly, it is our conviction that Islam's respect for life and liberty is absolute and unmatched in the history of mankind. Thus, chapter 5, verse 33 of the Holy Quran declares that to kill even one innocent person is akin to killing all of humanity, and to save the life of one person is akin to saving all of mankind. Accordingly, if a person analyzes Islam's teachings with fairness, they will soon realize that the terrorism and extremism prevalent in the world today has nothing to do with Islam, regardless of what the terrorists claim or how the media portrays the religion. The truth is that those who promote violence or extremism are violating Islam's noble teachings only to serve their own personal ambitions and lust for power. In fact, the literal meaning of Islam is peace, reconciliation, and security for all, and whosoever acts against this contravenes the teachings of the religion. In light of all this, today it is the Ahmadiyya Muslim community that has picked up the mantle of spreading Islam's true teachings to all parts of the world. It is the Ahmadiyya Muslim community that seeks to establish true and long-lasting peace in the world. It is the Ahmadiyya Muslim community that is striving for people of all races, ethnicities, religions, and beliefs to come together and to live side by side with mutual respect and tolerance. And it is the Ahmadiyya Muslim community that endeavors to unite humanity under the umbrella of love and mercy. In order to achieve these objectives, we make every possible effort. And so, at a time when the world is embroiled in increasing conflict and division, we are building bridges of peace that are bringing people together. Furthermore, we are serving humanity to the very best of our abilities. We are striving to help those in need and to provide them with a better future for themselves and their children. Thus, we have established various humanitarian projects in deprived parts of the world. For example, we have built and are running hundreds of schools and dozens of hospitals in some of Africa's most remote areas that are providing education and healthcare to local people, irrespective of their creed, caste, or color. Through our Water for Life projects, we are providing easy access to clean and safe drinking water to people living in remote villages and towns.
Similarly, we are providing various other essential facilities and services in order to alleviate the pain and difficulties of people so that they can live in relative comfort and ease. We do not desire any praise or recognition, as we are merely following what our religion has taught us. This is true Islam, and I am sure you will agree that it is far removed from what is commonly portrayed by the media. Therefore, you do not need to fear Islam or to consider it to be a threat. However, there is certainly a need to fear those terrorists and extremists who are acting against Islam's teachings. They are a source of grave danger, not only for the non-Muslim world, but to Muslims as well. In fact, if we analyze the statistics or reports, it is clear that those perpetrating violence in the name of Islam are inflicting their greatest cruelties in Muslim nations against Muslims themselves. Thus, it is not Islam that is attacking you or seeking to usurp your rights. Rather, it is people and groups who have their own vested interests and agendas and who have no link with Islam or religion. As Ahmadi Muslim, we have always strived for peace in the world through our words, deeds, and prayers, and we will continue to do so forevermore, God willing, to promote and work for peace in the urgent need of the time. Otherwise, the direction the world is heading in seems certain to lead to a catastrophic world war, whose potentially devastating consequences are unimaginable. Thus, let us all unite against the forces of evil that seek to divide mankind, and let us unify in the name of peace and harmony. Instead of inciting hatred and enmity against one another, we should work towards peace and mutual understanding. All people and all organizations must collectively endeavor to uphold human values and strive to make the world in which we live a better and far more harmonious place. May Allah enable all people to act with justice and tolerance, and may true peace emerge in the world. May Allah grant wisdom to the people of the world so that the world we leave behind for our children and future generations is a world of peace and prosperity. Ameen. At the end, I would like to take this opportunity to thank all of our guests once again for accepting our invitation. May Allah bless you all. Thank you. Meine sehr geehrten Damen und Herren, seine Heiligkeit wird uns jetzt beim stilles Gebet leiten. Sie sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Jeder darf auch auf seine Art und Weise beten. Dua. Ameen. Nare Takbir!
इस्लाम अहमदियत, इस्लाम अहमदियत, अहमदियत डोचलान, जलसा सालाना डोचलान, MTR, humanity first, humanity first, नारे तकबीर, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया, हजरत अमीर अल-मोमिनीन, हजरत खलीफातुल मसीह अल-खामिस, नारे तकबीर, इस्लाम अहमदियत, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, गुलाम अहमद की कादियान दारुल अमान, कादियान दारुल अमान, असीरान राहे मौला, असीरान राहे मौला, शहीदान अहमदियत, शहीदान अहमदियत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया, हजरत अमीर अल-मोमिनीन, नारे तकबीर। मैं तुझे से ना मांगूं तो न